Всем привет, с вами снова я Falcon. Давненько не было стримов, это было связано с жестким диском. Сейчас должно быть все нормально. Что ж, будем начинать. Привет, Татьяна Иванова. Так, загружаем. Пока грузится, пишите что-нибудь в чате. Так. Что будет дальше со стримами? Будем стримить. Привет, боксинг Нелюс. Можете узнавать о них в социальных сетях, потому что стримы будут именно плавающими. Я сам не знаю, когда будет следующий стрим, как с этим будут обстоять дела, как и меня слышно, пишите. Кстати, очень быстро загрузилось. Это хорошо, Татьяна. Наш пока на ютубе трое, на твиче пока один человек. Что ж, будем играть. А так, стримы будут плавающими, о них можно будет узнавать в социальных сетях. Может быть, и во все внезапный стрим, то есть я настроил. Сказал, что минут через 5-10 начнем, и погнали. Если стримы будут нормально проходить, то буду оставаться стримить. Пока нам надо покинуть зал фотографии. Наш персонаж весь в ватах. Мы снова в Хогвартсе. Привет, мовки за ангелов. И на чат я не смогу реагировать. Это... Так. И куда нам? Так. Давайте глянем карту. Какие задания у нас вообще есть? Так. Ну, пока ходить, искать что-нибудь. О, доступно новое задание, кстати, как ваш. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Так, давайте его отслеживать будем. Спасибо, боксинг. Так, давай сначала заклинания выучим, а потом пойдем учиться летать. Так, что у нас по талантам? Так. Можно не заклинание еще выучить. Так. Я просто пока проверяю все. Немного уже отвык стримить. Буду привыкать заново. А, нам сначала надо зелье где-то раздобыть. Так, тогда давайте сначала слетать сходим. А потом будем разбиваться. О, у нас, кстати, это бот работает. Я бот прикрутил, который будет важные сообщения писать. Так что давайте сначала сходим, поучимся летать. Так, там сюда. Так, отправляемся мы на урок.
И полетать-то, правда, будет очень интересно. Что ж, ждем начала. Появляются ученики. Так. Задание начать. Туплю немного. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Проверим мои The goal of навыки. today is to remind all of you how to maneuver on a Что, если broomstick я неплохо safely, летал? as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the toy. Закинем, что Квиддича нету. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest Да, your weight. особенно когда не лагает боксинг. Up. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. Сперва же получилось. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Думаю, что нормально будет. Надеюсь, по крайней мере. Ground yourself at once. Так. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them Ах, returned все in сквозь. one piece. Так. This'll take some getting used to. Управление немного непривычное. В других часах по-другому было. Так что учимся заново. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Так. Что надо делать? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Так. Да, непривычно. What a view. Так. Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Так. Но все равно пока вроде бы неплохо получается. Конечно, здесь небольшие помалки. Немного раз начинаю понимать, как летать. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Так. That wasn't too bad. Плюну ловился. Так. Фух. Закружила меня. This is rather fun. Иногда стоит добавлять скорость. Well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Почему бы и But нет? I'm getting ahead of myself. We haven't properly met.
I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Мне нравится эта идея. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely Погнали. now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Так же. Nice to get a Главное moment ни во already. что не влезешь. Так. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Но смотрится очень красиво. For my taste. Вид с высоты. Flying so quickly. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Так же. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Поле для квиддича, на котором нам не суждено поиграть. Так же. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Теперь надо возвращаться. Так же. Да, как летать я понял. Спасибо, кто смотрит. We've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Вот и приземлились. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Лететь, конечно, летело, но было прикольно. You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Да ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye Да, out метро нам for you явно in Sky. понадобится. Пока в чате пишут только боксинг, Татьяна и Муки же ангелов. Пишут чат, это помогает развитию. Так, давайте переговорим с ними. Spintwitches is opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. Not that I need one. The broom I have at home is the latest model. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a Окей. discreet place near there. I wish I could afford my own broom instead of using my brother's hand-me-downs. I do like Madam Kagawa. She's been tutoring me after class. Так, со всеми поговорили. Corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Так же. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Hufflepuff should serve as a deterrent against future escapades. Now,
Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from Ну me. окей. You're also welcome to drop by anytime with questions. Так, что по заданиям? Так. Так, давайте сначала вот это выполним. Ну, как раз зелье надо будет еще. Аж потом, как раз выручай-комнату надо будет выполнить обязательно. Ну и время от времени бот, кстати, пишет. На Твиче уже 2 человека. Чат обязательно пишите, я все вижу. У меня тут настроен еще для тебя мультичат. Так, награда за испытание. Так. Еще одно сообщение. Да, нам квас зелья нужны. Там еще снаряжение вроде бы. Надо посмотреть, показывалось. Так. Коллекция, потом снаряжение. Вот так вот посмотрим. Немного сегодня подтупливали. Но это с непривычки. Всем спасибо, кто смотрит. А где-то ниже, так что не ставим. Пока что остаемся в ватах. Погнали, добиваться придется пешком. Так как метлы у нас еще нет. Мы же все равно сейчас в Хогвартс идем, так что, может быть, найдем там, где купить. Может, на метле явно будет все быстрее. Так, еще одно задание доступно. Это, видимо, оно и имеется в виду. По возможности сначала будем где-то выполнять второстепенные, которые не слишком сложные. Спасибо, боксинг. Может, пока я бегу, я могу читать чат. На Твич пока и заходят, и выходят. На Ютубе нас пока трое вроде бы. И главное, чтобы сейчас никому не попасть, потому что можем подвергнуться и нападению. Пока чисто бегаем. Возможно, тут я попытаюсь взять. Так. Собираем растения. Они нам могут пригодиться. Кстати, у вас как там с качеством, все нормально? Это, видимо, сообщение писал Ричард Галкот, который был в прошлой серии. Уже стримил все-таки впервые за полгода где-то. Также хотелось бы, чтобы все было хорошо. Спасибо, боксинг, спасибо, Татьяна. Так, насобираем еще грибов. Так, и продолжаем наш бег. Так, я могу с тобой поговорить? Нет, окей. Наше путешествие продолжается. Так, осталось немного. А с него, может быть, и зелье купим. Нет, это все равно не ускоряет. Так.
Пусть у меня нашел и мультик-чат, я еще периодически так чатик проверяю. Но, в принципе, мультик-чат это очень удобно. Вот мы и в Хогсмите. Это что такое? Так, здесь мы были когда-то, вроде бы, или нет. Так. Ты чем торгуешь? Он торгует рецептами. Его нам пока ничего не нужно. Просто я не знаю, во сколько нам обойдется метро. Но Хогвартс выглядит просто шикарно. Так, нам сюда. Каких, кстати, нам там зелье надо будет? Так. Фокусируйся. И Максимаш Эдовушем. И еще их испытать в деле надо будет. Так, это я собирал сегодня, смотрел. Сейчас давайте посмотрим, что можно купить. Сначала поджаработаем, а там уже будем смотреть. Но сначала нужно метро. Вам нужно доставить товары? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. А что ли нам надо доставить? Так, сейчас пока вот все посмотрим, где это находится. Магазин метел. Так. И потом как раз доставим. Потому что все равно мы здесь находимся. Так. Нам сюда. New face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Ну, посмотрим, сколько они стоят сейчас. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Эти проблемы с торговыми путями вынудили вас закрыться. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know.
А что еще можете рассказать о метлах? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the ember dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Спасибо, я осмотрюсь. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Ну, игрушка и правда шикарная. Татьяна. What are we looking for today? Так же. Ничего себе, метлы дешевле стоят, чем зелья. Так же. That item is of the highest quality. Так же. That item is of the highest quality. Возьмем тлеющий полыв. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Это да? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some Окей, ideas for Татьяна и enchantments, боксинг. upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. А мы сейчас будем As it испытывать happens, метлу. another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Так, давайте сначала зададим ему вопросы. Чего началось ваше увлечение метлами? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers maneuver the way they do, oh, some people continue to have their doubts Ну, about в me личке and my напишу. ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Почему именно я? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Вы ходили на уроки мадам Кагава? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Кстати, хотелось бы потом посмотреть как-нибудь Хогвартс продолжение уже в современном виде, что там нимбусы, молнии. Так что это попробовать. Sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Хорошо. Ага, на Хогсмите нам не полетать. Согласен, маркиза ангелов? Так, давайте сначала доставим этот товар. Давайте потом зелье купим. Так, снаряжение.
Так ж. Так, пока оставляем. И погнали доставать товар. Так ж. А сколько метел в игре. Будем вышивать их. Как в чате, конечно, немного пишут. Но на ютубе у нас 4 человека, на твиче 2. Стараюсь по возможности отвечать. Как попадет значок беспроводной жены, сразу полетим. Полеты разрешены. Так же. Так же. I see someone's been paying attention. Погнали. Летать гораздо прикольнее, чем передвигаться пешком. То есть я уже понял, как летать. А так, будет свободное время, буду стримить. Желательно прокручать колокольчики, чтобы приходило оповещение. Потому что, как я говорил, что может быть и внезапным. Да не должен утонуть, Татьяна. Главное, в дело не влезет, что это более вероятно. Так, полет продолжается. 800 метров осталось. Так. Хотя там враги не хочу сейчас сражаться. Потом подберем. Пока летим за доставкой. Да, вапку я настроил. Кроме боксинга, Татьяны и Мовки же ангелов тоже пишите кто-нибудь в чат. Мы не кусаемся. Так. Ну, короче, так что тут пешком дойдем. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так. Rebellion. Так. Так. Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Давайте доставим людей. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Вот зелье. Here are the potions you requested. Не будем с ней You think ссориться. it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Ну, деньги нужны, так что попробуем. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Так же. Так же.
Тратить покойное зелье. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Расскажите о своих покупателях. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. То есть у него луково If I were закупается. you, I'd forget I heard that. Что ж, ладно. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Можно взглянуть на ваши товары. What do you have for sale? What are we looking for today? Так же. Пока ничего не надо. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так же. Наше путешествие продолжается. Так же. Полетели. Обратно в Хогвартс. Раз и зельями закупимся и их испробуем, чтобы был доступ к заклинанию. Так же. Так. На ютубе пока нас трое. На твиче пока один человек смотрит. Ну, сказал, что я немного упустил момент, когда нужно было снимать, но все равно снимать его подолже. Также из кармана молодежи ангелов. Пока полеты продолжаются. Так. Спасибо, Татьяна. Спасибо, боксинг. Четыреста метров осталось. Спасибо, мамки, за ангелов. Просто когда я летаю, могу начать открываться. Отвлекаться, то есть. Пока, как ваш, нету проблем. И тут как же очередной купол. Так что придется дальше пешком нам идти. Так же. Сонечку забрала. Так. 40 грамм такие зелья нам нужно купить. Фокусирующая, Максима и Эрдолус. Так, нам сюда. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around.
Зелье доставлено. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Никаких трудностей. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Я жду дополнительного вознаграждения. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. Вдруг сработает. That's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Так. Нам вот сейчас зелье прикупить. What can I do for you today? Так. Нам нужно фокусирующее. Так. Одна штука. A wise decision. Thank you. Отдувуш. И максима одна штука. Сейчас проверим и сейчас ненадолго озвучусь. Только все проверим. Так. В испытаниях у нас сильнейшее руководство. Коллекция. Так. У нас ничего. Так, сейчас ненадолго отвлечусь. Сначала сохраним на всякий случай. И продолжим. Так. Так, сюда снова с вами. Так, сейчас по чатику побежимся. Больше пока с Леной общаются. И будем продолжать сейчас. Так, сюда я вернулся. Так. Что нам там по ожиданию, кстати? Мы же ради ожидания-то и купили. Так. Фокусирующее сначала племенем. Так.
Так, что поменялось? Теперь надо максимум и душ одновременно. Так, главное сейчас не ошибиться. Зачем уж душа? Тот же максимум. Так. И пойдемте обучаться новому заклинанию. О, там какое-то побочное ожидание. Так. Интересно, какое? Даже не знаю, куда я пришел, если честно. Ну, куда-то пришел. Ага. Так. Давай поговорим с тобой. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. Ну попробуем. Couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. Что вы слышали о запретном лесе? What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Я подумаю. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Folks still talk about you taking down that. Don't forget, the butterflies always seem to be Да, on the сначала fringes of the Forbidden Forest. ее задание, оно поближе находится. Высочина, на метле можно летать. Погладим кишку. И отправимся дальше. Погнали. Наше путешествие продолжается. Мы же летать можем. А что будем сидеть за бабочками? Так. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Наблюдаем за бабочками. Well, well. Look what we have here.
Надо вернуться к ней. Так, задание почему-то не отслеживается. Сейчас мы это исправим. Так. Полетели. Да, что, в Хогсмите нельзя? Так. А в воду мы приземлиться не можем. Ну, давайте здесь. На чем-то огороде приземлились. Так. Надо сюда. И потом пойдем учить заклинания. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Да, и мои усилия были вознаграждены. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Задание выполнено. Теперь можно будет уже обучаться заклинанию. Переключила. Ну, видимо, дает знать о себе мой опыт игры в Ведьмака. Так. Пошел на отслеживание задания. Так. И потом в лёдных испытаниях примем участие. Так. Погнали. Тут пока летать нельзя. Хотя же выполняем побочные задания. Пока везет. Пока контролирую. Чтобы не выдержаться. Так. Там что, здесь где полезем лучше. Буду оставаться молки за ангелов. Здесь вот мы и приземлимся. О, Пипс. Привет. Перейдем на урок зельеварения. Допустим, насколько я помню, это полезное заклинание. Так. Скоро пройдем. Время надо ускорить. Окей. Сейчас сделаем.
Так ж. И куда нам? Все напишу, что надо ускорить время. Так ж. А, выполнили. Сейчас что-нибудь выучим. Надо с ним поговорить. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Так, ну, в принципе, вроде бы не сложно. Погнали. Задание выполнено. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так. Так. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Все работает. Сейчас можем отправлять сейчас летать. Потом уже выручай-комнату будем выполнять. Погнали. Так же. Там где-то книга была. В самом Хогвартсе мы летать не можем, но во дворе уже сможем. Так, сюда нам. А здесь уже можно летать. Так. Сюда. Hey you, Hufflepuff. Давай пошарвнуемся. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Все было не так. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Что это же маршрута? Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Ну, как видите, правда, не хватает. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch,
It was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Без проблем. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ну, погнали. This is rather fun. Made it. Так. Вот эти, конечно, надо добывать, но пока не удается. Главное, конечно, попал. Десять колес осталось. Так. Может, усложняется. Но пока я иду неплохо. Чуть не вожанул. Так. Петли колеса. Так. Одно. Это финиш. Время мы лучше установили. Победа за нами. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Ну, окей. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Сначала к нему вернуться только. Так же. Погнали. Шаг за улучшение. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Наши путешествия продолжаются. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Там у нас уже новая задача. Наверное, это еще часик постримим, и на сегодня все. Вот с приземлениями у меня есть беда.
Так. Oh, you're back. With something to report, I hope? Мне удалось установить какого-то на металле. Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that. Пишите пока в чате, как вам штурм. Кто сомневался в вас? Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Напишите что-нибудь в чате. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Акс. Выберем, Саш, какое задание выполнять. Сначала кошка. Такс. Давайте полетаем пока. О, мы можем таванку установить. Так. Что выберем? Тут у нас все стоит пока что. Так. Скрытности, что мы можем? Давайте вот это. Бег нам явно пригодится. Пока отправимся дальше к полетам. Акс. Тоже летать можно. Так что погнали. Продолжаем улучшать нашу металлу. Не будем пытаться ее улучшить. У нас будет сейчас новый маршрут. Акс. Нам сюда. Давай поговорим с тобой. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Okay. I'm in. Let's do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio.
All in the wrist. А, по очереди надо ходить. Окей, понял сейчас. Try to beat that. Обидно. Попытка была неплохой. Спасибо, Монки Ангелов. Спасибо, боксинг. Nothing to it. Первый блункомом. Wait, did I win? I won. Ну, сейчас попробуем взять реванш. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Идем в игре. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Ну, хотя бы уже можно выбивать. Так же. Нажать вот сюда вот. All in the wrist. Так. Остался в угле. Not bad. Акия. Try to beat that. Так же. Merlin's pants. Акия. Очень скромно, что могу свои-то выбить. Этого должно хватить. I'll let you have that one. Well done. You beat me. Так оно и есть. Bit of good luck, that's all. Дело не в везении. I'm not lucky, I'm simply better than you. Alright, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Продолжай тренироваться. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Так, что у нас дальше по ожиданиям? Так же. Давайте выручай-комнату поверим. Все-таки хочется ее увидеть. Как она здесь выглядит. Так же. А я какой-то тайник нашел.
И нам начать лишнее снаряжение будет подать. Но сначала выручай-комната. Акш. Пока в доспехах еще побегаем. Посмотрим, что же ожидание нас ждет. Потом обязательно надо будет подать лишнее, чтобы не копилось. Наше путешествие продолжается. Акш. Ничего здесь нету. А же пока продолжаем бегать. Hello there. Perhaps you can help me. Смотри, чем? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Похоже, это интересно. Давайте взглянем. Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. С чего начнем? Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Может, загляну. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Сначала выручай-комната. В картах я это... Кстати, вот этого я помню. Но в картах я не особый знаток. О, мы сейчас не можем. Поговорить нам показывается. Давайте поговорим. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Как давно вы преподаете в Хогвартсе? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Возможно, потому вы и стали таким. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh?
Так же. I'm trying to grow them up. Так. Там выручай-комната. Просто увижу там какое-то задание. Так, сначала только это. Только что летало где-то. Ладно. Погнали дальше пока что. Тоже что-то наш товарищ следить. Пока поднимаюсь. Так. Осталось нам вроде бы немного. Начинаем задание. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Спасибо, Татьяна. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. А вот, видимо, и выручай-комната. Well done. Shall we? After you, Professor. А покажу rzeczy. Так, на ютубе смотрят двое. На твиче пока один, но там периодически видел два человека появляются. Давненько я не стримил. Это правда. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your Вот first и day. эльф должен Thought he might появиться. help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as Давайте these chairs попробуем. and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Так, ну погнали. Так, тут посложнее уже. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Так. Лучше найти его. Так. А вот, да, нашел. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf?
Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. Даже пока сами погуляем. Yes, Professor. Dear, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Так, сундучок. Так. Нет, там ничего нету. Чай. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... That's not helpful, you worthless pilot. Просто мы поговорить не можем. Так. Конор решил, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Чья-то запишка. Прикольно. Смотрится. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Видимо, надо нажать, пока эльф появится, пока что ходить и изучать. What was that? Вставной камень получаем. Was that a golden snitch? Где он снит, что я заметил? Так. Анна. Expelliarmus. I hope that house elf can find us in here. Так. Куда нам дальше? Музыка прикольно заиграла. А вот и эльф, кстати. Мы его нашли. Yikes! Careful. Huh? Чуть в нас не попало. There you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Well, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Погнали.
Выглядит, конечно, очень красиво. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Давайте проверим. Тут, кстати, еще шаваль есть. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Давайте с ней поговорим. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Так, а вот это будет правда уже сложновато. Так. Но с первой попытки. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Это хорошо. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Thanks. Thanks. Посмотрим, как выглядит. Давайте поставим пока готический стиль. Так. Так. Давайте вот к стенке. Так. Ну, со свет же можем изменить. Черный свет. И второй стол поставим сюда. Так. Это вот такой вот. Так как к самой стенке его. Так вот поставим. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Мне бы хотелось побольше узнать о Дике.
can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Заклятие трансфигурации можно использовать где угодно. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Понятно. Ладно, спасибо. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Сначала с ним поговорим, а потом с ней. С ним пока не поговорить. Ладно, давайте выучим еще заклинания. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У нас как и так нормально. Чё? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Акш. Надо его поставить. Давайте сюда пока. На стену, чем мы повесим. Козелками все окружим. Нам 5 штук все равно надо сделать. Так. Так. Сюда. Так. Пусть здесь и будут. Теперь нам надо что-то на пол поставить. Так же. Пока у нас ничего нету. Классим еще ковриками. Давайте тогда. Good work. Shall we move on? И можно изучить новые заклинания. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we?
Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так. Так. Погнали. Так. Так. Не туда, не туда. Все, справились. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так. Так. Expelliarmus. Так. А, все понял. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Это закончим, продадим вещи, и на этом все. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю таинственную помывак. I'd like the room to feel mysterious, eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Где-то минут 10 сейчас, все надо уже потихоньку заканчивать. Татьяна. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke. Ну, все ваш. Now you have learned a good bit about Я правда не готов продолжать. Я уже подустал. Indeed. No matter how much time I spend here. Дальше я не буду говорить. Шлемы у нас будут плавающие. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice. Спасибо, Боксин, спасибо, Татьяна. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Можно с ним поговорить еще?
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Снимите, что именно это, ладно. В другой раз. Actually, perhaps another time. Accio. Я бы понять, как отсюда выйти еще. Так же. Так же. Сейчас нужно найти выход еще. Нашел. Чтобы вещи не болтались, что подойдем и будем закругляться. Так. Погнали. Певший веселится. И заклинание, кстати, надо поменять. Пока поставим сюда. Так. Левиоша. Так, давай поставить сюда. Найти бы его только. Так. И можно отправляться в путь. Так. Продолжаем путешествие. Сейчас полетим. Вид очень красивый. Соглашусь с вами, Татьяна. Так же. Каким странным путем я пошел? Так же. Так же, нам сюда. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Давайте поговорим с ним. Plenty for your perusal today. Take your time.
If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Так. Продаем все лишнее. Ваш иммунитет поднаберем. Так. I've heard that our dear Clementine drew you into her Катать не butterfly будем. escapades. То сейчас сохранимся, и на сегодня все. Be sure to stop by with him. Что ж, на этом все. А, погодите, сначала глянем только, что у нас есть. Так. Чтобы возвращательных значков не было. И на этом уже закончим. Так. Тут глянула. Инвентарь у нас что-то еще есть. Карта. И заметка. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.